Hello, champ Narendra. Hi, good morning, champ. Tara has joined. Oh, Narendra, our first guy to join today. I think I shared link a little early, but yeah. Okay, Abjeet has joined. Okay, Abjeet will start class in few minutes. Let some other champs join the class. Try to solve this question. Hi, Shweta. Good morning. Try to solve this question. Let us see who will solve first. Okay, so you can see some questions on the screen. I think you should be able to solve these questions. Okay, find the sum of two numbers. If one number is 3000, 31,252, then other number is greater than other number is 1141, greater than the first number. So how would you solve? I think we have already completed this chapter. Now we will try and solve the next chapter also. Okay. So till then, let us see how do you solve. Okay, how many of you have solved? Just try and solve it once. Let us see if you can solve. Then I'll train you. Okay. Okay, boys and girls, can you solve this question? Let us check. Question is very simple. Okay, we'll solve it in this way. Okay, shall I teach? Shall we start the class? Okay, good morning to everyone who have joined today's class, and we will focus on this question. First, I will give you some idea how to solve this question. Whenever you get a question, find the sum of two numbers. They are asking us to solve. They say that there are two numbers. Let us take example of A
plus B. Because why I'm taking A plus B, I'm just for example, I'm showing you there are two numbers. So let us assume A is one number, B is another number. If one number is 31,252, so one number they are given, let us assume A they have given 252. Okay, they have given the first number. So let us see what is the second number. And the other number is 1,141, greater than the first number it seems. Other number is 1,100 greater than the first number. It means first number plus this. So what I should do? First number is 31,252 plus yes, this is A, this is B. If you add this, then you will get the solution. So this is a solution here because first number, A is first number. So first number they already given, that is 31,252. First number they have given. Second number is bigger than 1,141 than the first number. So then first number and this number if we add, we will get the answer. What is the answer? Please tell me first. What is the answer? Add first. It is just addition. I am just revising you all these things. Suddenly, I don't want to jump into a chapter. Today I am teaching you ratios and proportion. Okay. Today we will also learn ratios and proportion. Before that, we will revise. So even if we revise these entire all questions, then it's okay. We will solve all these questions. It's a quick revision. Here we will solve all addition, subtraction, multiplication, division questions. Very interesting questions are there. So let us see how better we can solve. All addition, subtraction. Add it fast. Please do it. Add. You will find any one particular answer. Who have had added this? See, you have to add all these things. Okay, 31,532, 252, and 31,252 plus 1,141. Add all these three numbers. Add all these three numbers, you will find answer. If we add only these two numbers, let's suppose this number I write as it is. I'll solve bracket number first. This becomes 32,393. If we have added 32,393. And then if we add both of these numbers, I'm not getting answers whether you are calculating it or not. Okay, Shraddha has done it now. Okay, fine. So you have to add it as fast as possible. So the answer will be 63,654. Okay, no, 45. So this will be your answer. Okay, 63,645. So what I have done, when we have two numbers, we have to check two numbers. First number they have already given. This is first number, and this will be the second number. This is second number.
So they are saying second number is bigger than the first number. By how much? By 1141. If we add, we'll get the answer. Ide tara. Next, we have same question. Will you solve the next question? So just like the first question, you have second question. The second question says, what should be added? What should be added to 28,900 so that the sum may be 53,815? What they are asking? 28,900 number ಇದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಬೇಕಂತೆ. We have to add some number. The total should become this much. How will you do it? You just subtract these two numbers. You'll get the difference. The difference you should, if you add to this, then you will find the answer. Check the difference. It's very interesting. The question I think we have already solved. The 28,900 we have a number, but it is lesser than this particular number. So how less it is? So just check the difference. Just check the difference. 53,851 minus 28,900. If you find the answer, then that will be the answer. Hi Prem, good morning. Do it fast. Second question, solve it fast. I'm expecting the answer. Solve it fast. It's very, very simple. I don't want to write the number. If I write the number, then it looks very, very simple and very, very silly. What should be added to the number? Check the difference fast. Take out your pencil. Don't just listen. ಇವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್. ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ. You are not going to be lazy. You are not going to just listen whatever I teach. Please do not listen. I want all of you to solve it. Okay. Check the difference fast. Okay. Aditi has done it. Agastya has done it, I guess. Narendra has solved it. Who else? Who else? The question is very simple. 28,900 is less than what? 53,815 minus 28,900. Okay, the answer will be 24,915, I guess. 24,915. Okay. The answer is 28,915 if you check the difference. Alright, so here this will be the answer. Nodi, question is very simple. If you just understand how to solve it, then things will be much easier. Just like the first one, you decimal mele madbeku. It is there for your syllabus also. You have to solve it on the decimal also. The sum of two numbers, as I told you again, A plus B. Sum of two number is 11.994. ಎರಡು ನಂಬರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11.994 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಈಸ್ 3.810, one number, let us assume A they are given, that is 3.810 plus B ಮಾಡಬೇಕು, so that I'll get this answer. So what is the other number? So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ B ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು 11.994 minus 3.810. Check the difference of these two numbers. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದೆ. Just check the difference of these two numbers, you will find the answer. Do it fast. Do it fast. Narendra, good morning. I have told you, Narendra, good morning. Okay, fine. We have Shashank Madiwal. Is that Krishna?
Is it Krishna? Okay, yeah, you need to subtract. You need to subtract these two things. Subtract and answer first. Okay, I got one answer. Okay, two answers. Narendra, solve it. Anushka, solve it fast. Shraddha, Abhijit, what? Okay. I want answer. Okay, Samiksha, good morning. I want answer, Abhijit. You are not telling answer. Okay means what? Am I telling you some stories? Okay. The difference is 8.184. Difference 8.184 is right answer. When we subtract, $8.184 will be our answer. Okay, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ everybody have to solve it. Okay, let us go quickly to the next question. The next question is, find the sum of two numbers if one number is 9,999 and the other number is 2,211 greater than the first number. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. A plus B ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. A they have given that is 9999 plus B 2211 bigger than the first number. So 2211 bigger than the first number. I write first number also. What number I get if we add both? Add first, quickly answer fast. Add and answer me. The answer is Hey Aditi, you wrote the I think you took wrong carry. Okay, check last one digit. No. Yeah, Abhishek, you are not solving, man. You are just copying the answers. You have to check your answers. ನೀವು ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay, you are typing the same answer. You have to calculate on your own. Okay, the right answer is 2209 will be the right answer. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಾನಿ ನೋಡಿ, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. And on screen I'm writing the answer, and after writing or reading this question, how will you solve? You have no idea why you are coming and still you are coming. So
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಬರ್ದಿರೋ ನಂಬರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಾಗೈತೆ ನನಗೆ. ನೀ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? Now next question we have to subtract. They have already given subtract what? The difference of these two number and sum of these two number. First check the difference of these two number, then check the sum of these two number. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀರಿ, ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಚೆಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, next question is quite easy, do it fast. Done? Yes, sir. ಹೇಳಪ್ಪ. 316. Okay. Abhishek, you are solving half question. You have to solve full questions. What is the difference between 200 and 312 minus 210? 102. Okay, here the difference is 102. 102. And here when we add these two sum 419 18 418. Okay, when I check the difference 418 minus 102. If I check the difference, why I am checking the difference? But because they have mentioned to check the difference, the right answer will be 316. Total will when we subtract the answer, I get 306. That is D will be our answer. All right. So this is how we have to solve this question. Quickly, let us move on to the next question. See guys, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 100% ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. And next is you have to focus and improvise one more very important thing, that by seeing the question, by reading the question, you have to understand. Question ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ what you have to do, what they're asking in the question. If you understand this much, then you are ready for the exam. Because most of the time many people do not understand what we are supposed to do. That is very important. Read the question, understand what they're asking and how to solve this question, and solve accordingly, because we have practiced enough. The truck is carrying 400 kg cement. A truck is carrying 400 kg cement. If 25.8 kg of cement unloaded at the mid place in the journey, find the quantity of cement remaining in the truck. Total 400 kg ಇದೆ ಅಂತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 25.8 kg ಬ್ಯಾಗ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಈಗ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಮಾಡು, ಉತ್ತರ ಹೇಳು. 400 kg ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಯಾರೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 25.8 kg ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಸಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
Solve the sixth question. Let us see who will solve it. Solve quickly. Nikhil, solve the next sixth question, Nikhil. Okay. Narendra has solved. Prem has solved. Aditi has solved. Aditi or Agastya? Okay, maybe. Hello, Rohit. Good morning. Who else? Who else? Type the answer first. Abhijit, Shraddha, Abhishek, Samiksha. Samiksha, you were solving. Okay, solve this question, Samiksha. And where is Ishani? Ishani, I don't know whether you are solving or not. And I don't know many of you are attending, but I expect you to solve it and interact. Okay, the difference is how much? The difference? So it's very simple. Nodi question alli endilla bari subtraction kelidare, right? 400 only. We have to subtract 400 they're asking and minus 25.8, that is 25.8. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. If I subtract, I find the answer. Okay, I have to write it like this because many of you may not be knowing how to write it, but if you write like this, then you will find the answer. The answer is very simple. 74.2. I cancel, I write 3, it becomes 9, it becomes 9 and it becomes 10. 2. 9 minus point as right as it is, 9 minus 5 is 4, 9 minus 2 is 7, 3 as it is. Okay, this will be your answer. 374.2. So this will be answer. 374.2. Okay, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Okay, next question. Check what you are supposed to do. In year 2022, 231,592 students appeared in MBA exam. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಚೆಕ್ how many students have attended. The total number of students is this much. 231,592 students have attended exam. Out of them, 98,133 were girls. How many boys? Check the difference ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹುಡುಗರು, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಇಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 98,000 ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ check the difference, you will find the answer. Very simple it is. Okay, very good, very good. Others, kindly solve on your own. Okay, you have to solve on your own. Okay, the difference is, okay, Shraddha has done it, Narendra has done it, Aditi has already done 8th one. So here when we check the difference, 231,592 minus 98,133, the answer will be 1,33,459 will be our answer. Okay, this will be our answer. Okay, super. Next question, find the difference between the number 81,346 and the number obtained by
interchanging the place of 3 and 6. ನೋಡಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ 81,346. Students, what I'm telling, these questions are very easy. These questions are very easy. Pritham, if you are attending, Aditi, Shraddha, because you are the students who are going to attend RMS exams, Sainik school exams, and Sainik school applications already started. Inform your parents who are interested to write for Sainik school exams. So Sainik school applications start agidave, attend applications start agidave. You have to prepare yourself as soon as possible, apply ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 81,346. they are asking difference. they are asking the difference ಯಾವ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತೆ. ಯಾವುದು 3 and 6. ಇಫ್ ವಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ನಂಬರ್ 3 and 6, ಸೊ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 81,000 ಬರೀತೇನೆ, 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಬರೀತೇನೆ, 4 as it is, and 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಬರೀತೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. What is the answer? Okay, one answer I got. $297. Now check my answers ಎಲ್ಲರೂ. Okay. ಹೆಂಗೋ ಬರ್ಲಾಗದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಕ? 307. ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನೋಡು. 3 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋಗಲ್ಲ. 4 ಇಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಾನು 4 ಇಂದ 1 ತಗೋತೇನೆ. 13 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಆಯ್ತು. 13 ನೋಡಿ, ನಿನ್ಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಿಡು. 13 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದ್ರೆ 7 ಉಳಿತು. ಅಗೇನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದು 5 ಮಾಡ್ತೇನೆ. 5 ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 13 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ 9 ಉಳಿತು. 5 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 2 ಉಳಿತು. 1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 0. ಸೊ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 297. This is just subtraction, and still if you do not solve simple subtraction, then you should go back to your 3rd standard. The weight of Rekha is 31,000. Sorry, weight of Rekha is 31.08 kg, and the weight of Rachna is 40.83 kg. What is their total? ಮಾಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ ರೇಖಾ 31.08 kg ಇದ್ದಾಳೆ, ಈಕೆ 40.83 kg ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅರಿಜಿತ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅರಿಜಿತ್, ಯು ಆರ್ ದೇರ್? All right, Ishani is answering, fine. Rohit, okay, Rohit, you answer the question, okay? What is the total? Quickly answer. 71 point. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಇವರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ನೋಡು ಹೆಂಗಿದೆ, ನೋಡು ಹೆಂಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹೆಂಗದ ಉತ್ತರ? ನಿನಗೇನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ, 71.91 is a right answer. 71.91 will be the right answer. Okay, C is right answer. Next, what must be added to 5.3128 to get 11.2012? ಈಗ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್. Okay, done. What is the answer? Okay, 5.8884 is the right answer. Okay, here the right answer will be 5.8884 will be right answer. Okay, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಈವನ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಲಾಗ್ಯವ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ದ 15th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವ. 15th ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. 15th ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ 15th ಕ್ವಶನ್? Please read and try to understand. Okay, Ishani, try to understand this question. A book contains 500 pages. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ರೀಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅ ಬುಕ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 500 pages. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, 500 ಪೇಜ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸುಮನ್ ರೀಡ್ಸ್ 3/5 ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ ರೀಡ್ ಬೈ ಲತಿಕಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇಜಸ್ read by Latika? So very simple, 500 into 3/5 ಮಾಡಿ, 500 into 3/5 ಮಾಡ್ರಿ. ಸುಮನ್ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಓದಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ -500 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲತಿಕಾ ಅಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಂಗೇನೂ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹೇಳು. ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಾರ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಇದ್ದಾನೆ, and he is unable to solve the questions. So ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟುಡೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವೈಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ರೈಟ್? ಹೋಗೋದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹೇಳು, ಪಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ? ಗೋಟ್ ಇಷ್ಟ, ಬಫೆಲೋ ಇಷ್ಟ? ಕುರಿಗಳು ಇಷ್ಟ, ಎಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟ? ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ತೊಗೊಂಡು, ಪಪ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂದು 2 ಎಮ್ಮೆ ಕೊಡಿಸ್ರಿ, ನಾ ಎಮ್ಮೆ ಕಾಯ್ತೀನಿ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಲ್ಲ 2 ಗೋಟ್ ಅಂತ ಗೋಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಕುರಿ ಕಾಯೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಪಾಪ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕಣೋ, ಓದಬೇಕು. ಏನು ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳು? ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಇದು ಬಿಡು, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. I feel very bad because you come here. What answer I should tell it to your father? 500
ಇಂಟು 3/5. ಇದು ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರು ಓದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮನ್ ಓದಿರೋದು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮನ್ ಓದಿರೋ ಪೇಜಿಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 5 1s 5, 5 1s 5, 0 ಇದಾವೆ, 0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನನಗೀಗ? 100 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 300. 300 ಇದು ಸುಮನ್ ಓದಿದಾಳಂತೆ. ಈಗ ಲತಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾಳೆ? 300 ಸುಮನೆ ಓದಿದ, ಲತಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ತಾಳೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟೋಟಲ್ ಪೇಜಸ್ 500 ಇತ್ತು, ಸುಮನ್ 300 ಓದಿದಾಳೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 200. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಹೌದಾ? ಓ, ನಾವು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಪ್ರೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Good that you have solved, Prem. Okay, I don't feel bad if you tell the wrong. Sometimes error happens. Sometimes even I may make some mistakes. But trying to get the right answer is very important. Trying to get the right answer. Ige tappadre agli, not a problem. But try ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೀಯ ನಾಳೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? ಬೇರೆ ಕೇರಿಸದೆ ಹೆಂಗ್ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ? ಆಟಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಕಿತ್ತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 200. 200 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. $644 candies are to be distributed among 14 students. Very simple. Total ನನ್ನ ಹತ್ರ 644 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 14. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? You did not understand the fraction. It's very simple. Latika Suman problems ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I'll revise it. See, total 500. Write 500 because hence first ನಾವು 500 ಅಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾಳೆ? ಸುಮನ್ 3/5 ಓದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಇಂಟು 3/5 ಮಾಡಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 5 ಮತ್ತೆ 500 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 5 1s 5 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 1s 5, 2 0 ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ, 2 0 ಐ ರೈಟ್. ಸೊ 100 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 3, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು 3 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. 300 ಇದು ಯಾರ್ದು? ಸುಮಂದು. ಈಶಾನಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಈಶಾನಿ. ಇದು ಸುಮಂದ್ ಆಯ್ತು. ಲತಿಕಾ ಎಷ್ಟು? ಲತಿಕಾ ಜಸ್ಟ್ 500 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ 300 ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ 200 pages did study by Latika. Aste. Understood? Okay. So now 644 candies. How many? 644 candies are distributed. Yes, student idare 14. Check. Iste division ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್, ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Do it fast. 644 divided by 14. Solve it fast. Let's see. Found the answer? Yes, 46 is right answer.
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 14 1s 14. 14 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 64 ನೀರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಂದ್ರೆ 14 4s. 14 4s ಹೌ ಮಚ್? 56. 14 4s 56. ಓಕೆ, 56 ಆಯ್ತು. 56 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 64 ಇಲ್ಲಿ 56 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? 8. 84 ರೈಟ್. 84 ಆಯ್ತಾ? 14 ಟೇಬಲ್ ದಾಗ 84 ಬರ್ತದೆ. 6 84. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 46. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ 46 ಬಂದಿದೆ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Plus. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ Plus. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ Multiply. okay, they have already given in the question, that is the product of two number is 3500 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. the product of two numbers, ಯಾವುದೋ ಎರಡು ನಂಬರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. we don't know which are those two numbers. let us write a into b ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ? 3500 ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 70, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. a is 70, b ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3500. ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಈ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿ ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು 3500 ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋಣ. ಈ 70 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ 70 ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. 70 ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. If you just divide, you will find the answer. Very, very simple it is. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಸೂಪರ್ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ. Done it? All right, very, very good. That I think many of you have answered. 0 0 cancel ಮಾಡ್ತೇನೆ. 7 1s 7 5s 0 as it is. I got the answer, that is 50 will be your answer. Okay, 50. That's it. Okay. All right, Nikhil. 50 will be the right answer. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಂಜಿತ್ ಬಾಟ್ 51 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಬ್ಬ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ 51 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ he will bring to the function, while Sujit bought 37 liter of milk for one family party. 5 liter of milk wasted while transporting. ನೋಡಿ, ಇವನು 51 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು 37. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಗೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಲೀಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 5 ಅಷ್ಟೇ.
Okay, we got some answer. Okay, that is right answer. That is 51 plus 37 is 88 liters, right? 51 plus 37 is 88, right? Very simple. 51 plus 37, we got 88 minus 5 ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So 83 will be the answer. C will be our answer. That is C. All right. Super. Next question. Very simple. We have three numbers. ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ರಾಜು traveled 5.5 km by bus, 120 km by train and 1.2 km by bicycle to reach to his office from his home. ಮೂರು total ಮಾಡಿ you'll find the answer. Add all the three numbers. Add fast. Done. Next question. That is true. Okay, Narendra, fine. Next question. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 120 plus 5.5 plus 1.2 126.7 ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ ಸಿಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. 5.5 5 126.7 ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ನೀನು ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೀಗೇನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, I want you to solve the last question, that is 22th question. Solve ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ 22th question. ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. There are 12 rooms in a school. There are 12 rooms in a school. Every room has one fan, two bulb. How many switches are required for the schools if every fan requires a switch and a switch is required for every two bulb? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? 12 ರೂಮ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್, ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ನಾನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್.
So let's see whether you can solve it or not. Okay, very simple question. There are 12 rooms. Solve ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Okay, bye Shraddha, bye. Okay, thank you for attending this class. See you tomorrow then. Anybody has solved it? Okay, only Aditi is answering. Others, Prem. Okay. Read the question, sir. Oh, yeah, your answer is right. What we should find, sir? You should answer. Okay. 24. Very simple, ಅಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ 12 ರೂಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫ್ಯಾನಿಗೆ one ಬಟನ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ one ಸ್ವಿಚ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ 2 ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾನ್ one ಸ್ವಿಚ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ one ಸ್ವಿಚ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 2 ಸ್ವಿಚ್ ಫಾರ್ ಅ ರೂಮ್, 2 ಸ್ವಿಚ್ ಫಾರ್ 1 ರೂಮ್. ಸೊ 12 into 2 is 24. So 24 total switch are required. The right answer is 24. Istay ide question. Okay, it is very simple question to be solved. Okay, this was a quick revision. Tomorrow we will work on ratios and proportion. Even though ratios and proportion is not important for Navodaya, but students who are appearing for Rashtriya Military School, that is RMS exam, and Sainik School students ಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ತಿಳಿಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಟುಡೇ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಟುಡೇ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಜೊತೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Thank you for attending the session. Bye, Anushka. Anushka, I did not see you solving. Okay, Samiksha, even I didn't get answers from you. Bye, Aditi. Bye, Agastya. Narendra. Bye, Champ. Nikhil. Bye. Narendra. Bye. Ritvika. Maybe it is. Bye, Prem. Bye, Abhijit. Okay. Bye, Champ. Narendra. Bye. Bye, Nikhil. Okay, see you tomorrow, the same session. Okay, bye Nikhil.